emotion. Remember, emotion is your worst enemy. The markets will use that. All right. Essentially, the markets, think of the markets as a great white shark, and emotion is blood in the water. All right. You do not want emotion. How do you mitigate emotion? You mitigate emotion by essentially going small enough that you don't have that emotional reaction when a price goes against you a little bit. That's going to happen in trading. You need to learn to read charts and ultimately trust the charts and use your position size to mitigate your emotion. Here, this is the S&P 500. Right now, we are seeing the spiders up about 57 cents on the day. A little bit of an uptick following Friday's big move. Now, the biggest thing to note is that on Friday, we had this consistent kind of grind higher all day long. And the biggest thing to know about this, folks, is that we need to know if this was a real move on Friday or it was an options expiration move. And the difference is really important because a real move means there's real buyers and sellers. A more manipulated move means that the institutions going into options X wanted to raise the S&P, raise stock prices so that certain options that had a lot of puts on them would expire worthless. And these are the games that get played in the overall market. And this happens with crypto. This happens with commodities. You'll see on options expiration Fridays a lot of this maneuvering. So now if we look at this chart, right, I have a bunch of trend lines here. I want you guys to only really focus on these trend lines. All right. So I'm going to get rid of everything but this. This is called a wedge pattern. And a wedge pattern essentially is telling us that the market is consolidating in a tighter and tighter range. And ultimately, it's going to break out. It's going to be forced to break out when it gets to a head over here. All right, so the question is, do we break up to the upside or do we break to the downside? And I'm going to tell you right now, there's no easy answer here. All right, markets in the near term can try to lure in more bulls by short-term breaking above, kind of getting above this level for a very short amount of time. The bigger question I'll be looking for is, does it confirm? Does it confirm the breakout? And again, if you know the confirmation signal from the Winning Trader series, that's really what we're talking about here. If it breaks to the downside, which I believe eventually we will do, that's where you start a bigger decline, where eventually you retest the lows from October and eventually head to my first target of 2023, which is 338 and change on the SPY. That equates to about 3,400 on the S&P 500. Okay, now let's talk a little gold here. Gold is down slightly on the day, and I want to show you basically where we are. So number one, gold has had a remarkable move from October lows all the way up. Now, interestingly enough, if we look at the DXY, take a look at this. When did the dollar top out? The dollar topped out in October or right going into October. So essentially what this is showing us is that as the dollar weakens, you're going to see upside in gold prices and generally in commodities. If you look at the lows on oil, if you look at the lows on silver, it's generally going to coexist together in opposing directions. All right, now one of the things that's catching my attention here is this trend line right here on the US dollar. We could even raise it up just a tiny bit right in this vicinity. So what does this mean? Well, this to me is an indicator to be a little bit more on the cautious side of the stock market, maybe crypto as well here. And I'm going to explain. So what is very clear, and if you look at the stock market and basically we look at gold prices, we look at crypto, we know that as the dollar was rallying up, the stock market was selling. As the dollar has fallen, the stock market has rallied off its lows. So again, if you go back to the lows on the stock market, it's going to coincide basically with the highs on the dollar. So my point is, if we're coming into support on the US dollar
and support generally means we could see a technical bounce in the dollar, the extrapolation of that needs to take us to the idea that the stock market may be getting a little bit tired. Okay, so again, that's the key to kind of understand here. All right, and again, I'm not saying that the dollar is going to go back to all-time highs. I honestly don't believe that. I think the dollar is probably topped. But I do think even just a technical bounce in the dollar, like just imagine if we just go back to even this area right here, which will be resistance around 103.75, that would be a catalyst for the stock market to potentially sell off. Okay, so just a little tidbit on that. Again, I am short-term bullish on the dollar here. Right? We don't go all in here. We just kind of inch in. Then if it pops a little bit more, we inch in a little bit more. We build our core positioning, which then protects us from going all in here, and then it pops here, and then we freak out and we react emotionally. Remember, emotion is your worst enemy. The markets will use that. All right. Essentially, the markets, think of the markets as a great white shark, and emotion is blood in the water. All right. You do not want emotion. How do you mitigate emotion? You mitigate emotion by essentially going small enough that you don't have that emotional reaction when a price goes against you a little bit. That's going to happen in trading. You need to learn to read charts and ultimately trust the charts and use your position size to mitigate your emotion. Okay. I'm going to talk about Bitcoin real quick here. So let's get into Bitcoin and let's go here. Here's your dollar chart on Bitcoin. And again, I put in this longer channel. I'm just kind of curiously watching it to see. Longer upsloping channels do eventually break to the downside. But again, it was just something I was taking a look at there that we do want to keep an eye on as well. Now, short term, couple things to look at on Bitcoin here. So short term, we have taken out the FTX high. All right, now, again, whether or not we've confirmed, it doesn't really look like we've confirmed here, but we are consolidating a beginnings of a potentially bullish consolidation chart pattern. All right, so when you have sideways candles, that means a recent move is being digested. Think about, you just went to the buffet, you had a huge meal, you go back, you sit in front of the TV, you digest your food. You're not going to go run a marathon as soon as you eat the buffet, right? You're going to get cramps, you're going to feel disgusting, you're going to throw up. So the same kind of principles here apply to charts. And again, remember, charts are nothing more than representations of humans, right? It's millions of buyers and millions of sellers coming together with their emotional kind of mentality, and they're buying and selling. That's how charts are created. So essentially, you can really relate charting to basic things in the human world. Okay, so again, big buffet eaten. Now it's slowly digesting. I don't personally think it's digested enough, but it's starting to get digested. If we continue up, your upside is going to be 25,000. Now, 25,000 is a big level, not just for this pivot, but if we extend this line out, it also goes to that low right here, which was this last big drop low. So that to me is a big resistance. It's even bigger than where we currently are, which is at this pivot high, because it has a secondary pivot low here to kind of reinforce the nature of this resistance. So if we do go up, 25,000 to me would be an epically big level. If that continues, I think 25,000 at 25,000 for me personally, I will probably start inching in on a short position. Another chart that I like as a swing trade short is Apple. The reason I like Apple as a short, and by the way, if Apple falls, the whole market's going to fall. We know that, right? Right now, by the way, Apple's trading up pre-market about a penny, so it's basically flat. But look at again, and I talked about this last week, this upsloping trend line, it broke the lows. Now it's back at that level. So what I like about this chart is that as a technician, as a trader, I'm always analyzing risk versus reward. Okay, so risk versus reward, what's going on here? And the beauty of this is that not only do you have the red trend line here, which is resistance, right? But even if it goes through that, then you have more resistance right here. So it's almost like being a cushioned short trade, where again, you start a position in this general vicinity, let's say 138, 140, and then even if it goes up to this area here, there's a little bit more of resistance. So it's almost like it has two levels that are coexisting in the same spot.
and that gives me a little bit better protection. It doesn't mean it's invincible. I want to be clear on this. There is absolutely no trade that is 100%. So this is just trying to get your probabilities as high as possible while also mitigating risk. Remember, the best traders in the world are always analyzing the risk of the trade before they analyze the reward. The retail crowd in general is always going to say, okay, let me look at how much money I can make on this trade. Oh, I'm going to make 100x, I'm going to make 10x, whatever it's going to be. But they're forgetting that that same thing they could make 100x on could also go to zero. And so they're not analyzing their risk versus reward. Always got to look at your risk going into a position. I've said this a million times over, but if I could go back and redo some of my early mistakes, and I made a ton in my early career, I would be much, much wealthier than I am today because of how many dumb mistakes I made. And I was the type of person, folks, honestly, that I'd have to make the same mistake like 4, 5, 6 times before I would learn from it. And then finally, it's like, okay, it got ingrained in my brain. And by the way, that's why I absolutely say to you guys that if I can become a pro, if I can learn how to read charts, if I can master psychology and discipline, each and every one of you can 100% master it, because by no means do I have anything special about me. It's just I've put in the time and the effort. I've studied. I've put years and years, in fact, decades at this point into it. So at this point, I've learned my lesson. 전문가 영상에 이어서 저 워런의 아주 짧은 관점도 이어가겠습니다. 너무 길어지면 만드는 저도 보시는 여러분도 힘들기 때문이죠. 최근의 상승을 너무 호의적으로 보셔서 그런지 모르겠으나 어떤 분들은 일부 종목에서 200일 이동평균선을 뚫었다고 앞으로의 대세 상승을 확정적으로 이야기하시는 분들도 있더군요. 200일 뚫은 것은 맞는데 대세 상승을 논하기에는 이르다고 봅니다. 다시 하락 테스트를 해서 지지를 받아야 그 가능성이 높다고 봅니다. S&P 6월 1일 일봉 차트입니다. 빨간색 선이 장기 이동 200일 이동평균선입니다. 최근 주가 움직임은 B구간 200일도 뚫고 노란색 박스 채널도 상방 돌파해서 긍정적인 건 맞습니다만 앞에 A구간처럼 200일선을 뚫었다가도 다시 하회하는 경우가 수없이 많습니다. 채널도 보시듯 이탈했다 다시 안으로 들어오기도 합니다. 상승장에서는 200일 한참에서 주가가 형성되지만 하락 초기에는 200일선을 왔다갔다 하고 대세 하락장에서는 200일선을 한참 하회합니다. 2월 1일 일봉 다우 차트입니다. 다우는 상당히 강합니다. 200일선을 지지받는 듯한 모습이고 34,000포인트에서 치열하게 싸우는 모습인데 저 삼각수렴 안에서 위로 갈지 아래로 갈지 지켜봐야 할 듯합니다. 테슬라 보겠습니다. 2월 1일 일봉 차트입니다. 예전 영상에서 100불대 가격대에서 대략 180불대까지 반등 본다고 적이 있습니다. 최근 그 가격이 왔는데 파란색의 저항선과 채널이 노란색 중간값이 교차하는 A 구간 가격대입니다. 여기서 더 오른다면 200불대 노려보시고 하락한다면 바로 밑에 박스 채널의 상단 155불에서 150불 지지 여부 보시기 바랍니다. 그리고 중간에 155불대 갭이 발생해서 그 부분 언제 메꾸는지 확인하시기 바랍니다. 100불대에서 반등 시 거래량이 너무 안 나와서 사실 큰 반등 기대 안 한 게 사실입니다. 그러나 화면을 보시듯 최근 며칠 동안 큰 거래량들이 터져서 조금은 더 지켜봐야겠네요. 보통 상승장엔 상승이 후반부로 갈수록 큰 거래량이 터지고 중간중간 조정 시엔 다소 감소합니다. 반대로 하락시에도 후반기로 갈수록 큰 거래, 매도 물량이 터지고 조정에서는 거래량이 감소해야 합니다. 그렇다면 최근 저 큰 매수 물량들은 상승 반전의 신호탄이거나 혹은 긍정 뉴스 띄우고 개미 매수 유도하는 세력들의 일시 물량일 수도 있다고 저 워런의 개인이 알 수 없는 궁금증 무한회로 계속 돌리는 중입니다. 제 개인적인 관점은 참고만 하시기 바랍니다. 그림처럼 지금 가격대에서 결국 한 번 더 5번 파동 하락 한 번 더 가지 않겠냐 보고 있습니다. 그리고 나서 L자 형태의 횡보 예상하고요. 그러나 최근 하락장 중 조정장에서의 저 툭 솟아난 매수에 의아합니다. 상승 반전으로 계속 나올 물량들인지 아님 일위성 페이크인지. 그래서 유사 사례 찾아보다 다우 월봉 차트 갖고 왔습니다. 2009년부터 이어지는 대차트라 비교 대상을 적절할지는 모르겠습니다. 그러나 영상 보시는 분들 중에 파동 진행 중 거래량 변화를 보고 이해하시고자 한다면 이보다 더 명료하고 적절한 사례가 없다고 봅니다. 2009년 금융위기 급락 후에 상승 파동부터 1파 잡고 2020년 코로나 직전까지 3파, 코로나 4파 조정, 그리고 이후 5파 마무리, 지금 구간을 하락 조정 구간으로 보고 있습니다. 이 대차트를 보면 2009년부터 장기간 돈을 풀어서 버블을 만들어낸 시장을 지금의 단기 하락 조정으로 끝내고 또 다른 상승을 이어간다는 게 납득이 되지가 않습니다. 차트와 거래량 중간이 보라색 라인은 제가 직접 그린 거래량을 단순히 시각화한 라인입니다. 앞서 테슬라 차트에서 설명한 것처럼 상승 3파, 5파로 갈수록 거래량이 늘어납니다. 2009년 대폭락 이후 세력들에 의해 끌어올려진 1파, 그리고 조정 2파, 그리고 큰 거래량이 없다가 3파, 5파 마무리되어가는 과정에 특히 늘어납니다.
상승하는 1파, 3파, 5파에서는 매수 우위에 있지만 조정파인 2파, 4파에는 매도 우위가 있습니다. 현재 구간인 5파 이후 하락 조정 구간에서는 지금 초기 매수와 매도 물량이 거의 1대1 비율로 나타나고 있습니다. 현재 상승인지 하락인지 혼란스러운 개미들의 마음과도 같습니다. 지금은 초기 하락 구간이나 마무리가 돼가는 과정에서는 2009년, 2010년 일본파 이전에 2008년 대하락처럼 매도세가 강해지리라 봅니다. 여기서 눈여겨볼 점은 저 2020년에 4번 하락 파동 시에 나온 대규모 매도 물량입니다. 저때 뉴스에서는 온갖 악재를 쏟아지며 세력들 공매도 살짝 때리자 개미들 앞다퉈 매도하던 구간입니다. 그리고 몇 달 만에 급반등하며 털린 개미들 허탈하게 만들고 신규 주린이들 양산하며 5번 파동으로 피날레를 장식한 구간입니다. 두 개를 같이 놓고 비교하겠습니다. 다시 한번 대파동 차트와 소파동 차트를 놓고 비교하는 건 무리일 수도 있습니다. 그럼에도 좌측이 테슬라 일봉 차트, 우측이 다우 월봉 대차트입니다. 우측 다우 차트에서는 상승장에서 단기 조정 중에 매도 물량이 다수 나오다 갑자기 대규모 매도 물량이 쏟아지며 급 하락하다 급 반등합니다. 그럼 테슬라는 어떤가요? 테슬라는 하락 와중에 단기 조정 반등 중에 매수 물량 나오다 급 대규모 매수 물량 나옵니다. 그리고 특이한 점은 146불, 156불 사이에 갭이 존재합니다. 저 갭은 채우러 갈 텐데 오늘 갈지 내일 혹은 한 달, 1년 뒤에 갈지는 모릅니다. 다만 언젠가는 채우러 갈 가능성이 큽니다. 다우 차트와 비교하여 테슬라 각자가 예상해보시기 바랍니다. 경제방송에서 가끔 상승 혹은 하락 다이버전스 떴으니 조심하세요. 이런 말 들으신 적이 있으실 겁니다. 다이버전스는 주가의 움직임 플러스 RSI 표를 근거로 삼습니다. 하락 다이버전스 그림입니다. 주가의 고점은 계속 상승 중인데 밑에 RSI 지표의 A에서 B 지점의 고점 오히려 낮아지고 있습니다. 주가 추세 전환의 가능성이 있으므로 주의해야 합니다. 반대의 개념입니다. 상승 다이버전스. 주가의 저점은 계속 낮아지는데 RSI 지표의 바닥은 오히려 계속 올라가는 형태입니다. 주가 상승 추세 전환을 암시합니다. 만약 과거로 돌아가서 우리가 RSI A, A-1, A-2 구간의 높이가 점점 낮아지는 걸 확인했다면 비록 3파 구간에서 가격이 계속 오르더라도 언젠가 가격 하락이 오는 4파 조정이 올 수 있다는 사실에 주의를 기울여야 합니다. 그렇다면 B-1 구간을 보시겠습니다. 파월 형님이 비둘기 100만 마리를 풀어서 다우 가격이 혹여나 여기서 전고점 뚫고 미친듯이 상승하더라도 B-1 구간이 여전히 낮은 곳에 위치한다면 언제든 하락의 가능성을 염두에 두어야 합니다. 물론 대차트에서 주가는 행보 중이고 RSI B-1 구간도 현재는 낮은 곳에 위치해 있습니다. 이 RSI 지표는 월봉만 아니라 일봉, 주봉도 보시면서 주의를 기울여야 합니다. 일봉, 주봉도 보시라는 이야기는 월봉 차트에서 다이버전스가 뜬다고 해도 매일 거래해야 하는 직성이 풀리는 여러분은 월봉에서의 다이버전스는 먼 나라 이야기일 뿐이니까요. 긴 흐름에서 보시라는 이야기입니다. 실제는 이런 다이버전스는 일봉, 4시간 봉 등 소차트에서도 많이 뜹니다. 마지막 전문가가 이야기한 비트코인 25,000불 관련해서 이야기해 보겠습니다. 보시는 차트는 바이빗 비트코인 선물 2월 1일자 일봉 차트입니다. 이전 영상에서 22,000불 구간에서 3파 마무리하고 핸들 모양 만들고 더 가지 않겠냐 개인 관점 공유했는데 생각보다 3파가 길어져서 24,000불 수준까지 갔습니다. 피보나치 확장툴 적용해보면 지금이 2.618 구간이라 3파는 마무리하고 조정이 오는 것으로 보입니다. 조정이 어느 수준까지 올지는 예상이 어렵네요. 지난번 3파 고점도 약 2,000불 차이가 나서 죄송합니다. 그래도 예상해보자면 0.236이나 0.382 구간까지 봅니다. 그렇다면 가격은 약 22,100불, 21,000불대 구간입니다. 만약 4파 조정이 그 수준에서 마무리가 된다 보고 다음 5파가 온다고 가정하면 전문가가 이야기하는 강력한 저항 라인이라는 25,000불이 가능성이 있습니다. 예상 수치로 보아도 5파 홈이 0.5에서 0.618은 24,900불, 25,000불, 800불이 안에 있기 때문입니다. 수치보다도 매물대나 저항, 지지 라인이 있는 곳에 가격들을 보는 것이 조금은 더 타당합니다. 향후 추세를 봐야 합니다만 저는 25,000불 넘어서 패턴 영상에서 언급한 26,500불 때도 가능하지 않겠냐 봅니다. 3파가 워낙 가파르게 상승하고 고점에서 세게 형태의 삼각 수렴이 나오고 있어서 비규적인 월원 또 비규 차트를 들고 왔습니다. 다만 시간상 세기 수렴 설명을 생략하겠습니다. 과거 65,000불 때 최고점 찍던 때의 주봉 차트입니다. 이때 당시도 3파가 가파르게 상승하며 고점에서 세게 형태로 수렴하다가 하락 전환했습니다. 그리고 4파 암흑기 조정을 거치고 5파가 나왔는데요. 그 범위는 피보나치 확장툴로 노란 동그라미 구간인 약 0.618 그리고 0.786 중간에서 마무리 지었습니다. 두 개를 같이 놓고 비교하겠습니다. 좌측이 과거 65,000불 때 주봉 차트, 우측이 현재 일봉 차트입니다. 3파의 모양이 비슷하므로 4파 범위도 비교 예상해보면 좌측에 과거에는 약 0.618 구간까지 깊게 하락하였으나 당시 매물대는 보라색 구간입니다. 매물대가 지지 저항이 되므로 이번에도 우측에서는 보라색 매물대에서 4파 마무리 예상한다면 그 범위는 0.38이 혹은 그 약간의 아래 지점까지 약 21,000불대입니다. 그리고 5파 범위는 과거에 0.618, 0.786 사이 현재는 전문가 의견 참조 저항 구간인 25,000불을 참고하여 0.618 구간이 25,800불 정도까지 보겠습니다.
감사합니다. 이상 답정녀, 아니 답정남 워런 궁핍이었습니다.